Thank you very much. Your Excellency, all protocols observed. My name is Saruni Jesse. I am a student leader and Secretary General for Young Democrats, Democratic Party of Kenya. And my question is regarding the digital superhighway. A good example is when we had the presidential debate. I was here and some very many young students and comrades were out there in the country all over. And they were trying to follow the session on live television, but unfortunately the lights were cut off. So I removed my phone, switched on TikTok live, and we had over 47,000 followers. Unfortunately, kidogo pale credit ikaisha and data bundles and all that. So my question is, we want to understand, will this, when we connect all the towns with data, fiber, will this data be affordable to all Kenyans, including the students? And another thing, just because of that experience that we had, how will we ensure, how will your government ensure that there is independence in government organizations so that they don't interfere with the life and the of a common mwananchi? Thank you very much. Thank you very much, Saruni. In fact, that particular digital superhighway, as we called it in our manifesto, was part of the items I wanted to discuss this evening. And thank you very much for bringing it up. Because we live in an information age. This is the age where the digital space is the space that has the potential to create opportunities, not just through access to information, but also by making it possible for many young people to interact and to chase opportunities that are available in the digital space. Many opportunities, even the opportunities that are available now on the physical space, they are actually moving more and more of those opportunities to the digital space. So our commitment to have a digital superhighway, in fact, our commitment is to have 100,000 kilometers of fiber around the country. We have committed ourselves that every market that is connected to electricity will be on fiber, because we intend to leverage on the Kenya Power infrastructure to access all the areas that already Kenya Power has access. We already have almost 21,000 schools. We have 23,000 markets that have access to power. And we will piggyback on with Kenya Power. And already, the good news is that there's already a fund that Kenyans contribute when you make a call that is supposed to be used for access to internet. So, and I think already there is 15 billion shillings in that fund. And I remember very well the people in the Communication Authority were actually trying to use part of that fund to build a hotel. You know, I don't think they should be building a hotel. They should be building the digital highway. And that is what we intend to use that money for. But you see, when there is no plan on what to do with that money, then that's how the building of a hotel arises. So we will deploy that money. I think there is already 15 billion. We need about 25 billion shillings to be able to roll out our digital highway program. That way, you will have fiber. And with fiber, you can access internet. In hotspots around the schools, around the markets, it means when you just get to the market, you are on internet. You don't need the bundles.
So all these people would have been watching the presidential debate if our program was already rolled out across the country. So I want to tell you, Saruni, as I tell many other young people, that the rollout of our digital superhighway will make it possible for them to access the internet, to access information that they can get from internet without the bundles that they have to pay at the moment. And with it comes also opportunities for learning, opportunities to do business, opportunities for enterprise, opportunities for communication, and the opportunities available with access to internet are infinite. So that will come with our digital superhighway. We will have a fight. We're very clear. We will have a fight with some of our providers, some of our digital infrastructure providers, because it is the business they do at the moment. But we're going to tell them that as government, we want them to charge for apps, maybe in whatever they are doing. But access to the digital superhighway is going to be a government function, and it's going to make it possible for every young person and every Kenyan to access internet in their homes, if you have electricity, and everywhere else, in the market, in our schools, so that we can make it easier for Kenyans to communicate. We have Mama Florence, who tells me she's Mama Mboga. Who is picking the people to speak? You're doing it? Okay, so we have a lady already there. So I'm not the one to pick the people. You need to catch the eye of somebody else. You should be standing. Yeah. Acha nikuje karibu. Okay. Hivi rais anichwe. Nimepaki siku 4 tu. Siku 3. 3. Tumsifu Yesu Kristo. Basi asante kwa ajili ya siku hii ya leo ambaye kweli Mungu aliipanga kupitia kwa Mheshimiwa Rais. Na akasema tukutane. Nilipopata hiyo habari nikasema lazima nifike. Msaka kaniambia utaendaje? Nikasema hata nitatembea na mguu na nifike Nairobi. Akacheka sana. Kwa hivyo imekuwa ni Mungu, na nikaongea na Msekimani akasema kuja twende nitakupeleka. Ukweli tumefika, tunashukuru Mungu. Tulipokuwa Kitale, ukweli kabisa tuliongea, na nikaongea mambo ambaye wamama tunapitia, shida zile wamama tunapitia. Nikaongea kuhusu vijana wetu kwa kazi, nikaongea kuhusu mali ambapo tunafanyia kazi. Na ngawa sijasaini hapo leo, sijui kama nitasaini. Na ukweli kabisa tangu siku hiyo mimi nimeuza sera. Mali naishi kweli, wewe ni rais. Na Mungu alikuonekania baba. Kwa sababu Mungu alikuonekania akasema uanzie kwa wale watu wa chini, wale hustlers kama sisi. Ukuanzia juu. Na hata hivyo watu waliuliza Yesu, mbona wewe unakula na watu wapaya? Lakini Yesu alisema nini? Alisema mimi nilikuja kwa sababu ya wale watu wapaya ili niwaokoe. Na kama watu wote wangekuwa matajiri hapa Kenya, hatungekuwa na maana ya uongozi ama nini? Situngesema tu acha asimame hapo ili asaidie nchi iendelee. Lakini aliona akasema ya kwamba heri nisaidie hao watu hata nao waonje matunda ya Kenya. Sasa ukweli kabisa wiki ijayo wewe ni rais. Na ukiwa rais usahau Mama Florence huyu kweli. Kwa sababu hata wanyang'anyi wawili waliambia Yesu kwa msalaba ya kwamba ukiingia ufalme wa mbinguni usinisahau. Haki kweli baba usinisahau. Sawa. Sawa Mama Florence. Kwa hivyo
nimeuza sera, watu wamesema ukweli anafaa. Kwa sababu mtu huwezi kunyanyasa watu alafu baadaye unasema nimewaleta huyu ndiye atawaelekeza vizuri. Hiyo inaingia kweli? Hata mtoto umjape alafu baadaye useme huyu ndiye nimekuleta, weka na huyu. Huyo mtoto atakubali kweli? Kwa sababu anajua ya kwamba huyu atafanya vile huyu amefanya. Sasa wale ambao hata ni watoto wadogo wanajua siasa ya saa hii. Kwa hivyo yale changamoto yote ambao umepitia, na Mungu ameona ya kwamba wewe unaenda kalia hiyo kiti, na vile unakaa hiyo kiti usaidie kweli wale wamama ambao watujiwezi. Asante. Usaidie wale maskini ambao wajiwezi, na Mungu atakubariki sana. Asante sana. Kwa sababu yule ambayo amekunyanyasa, hiyo ukweli kabisa tunajua nani mwenye haki. Si ni Mungu? Si ni Mungu ndiye mwenye haki? Kama umetenda mambo ya haki na mmekubaliana mambo ya haki na ukose kutenda haki, hiyo umefanya vizuri kweli? Hata Mungu amekataa. Na bila amekataa hiyo uongozi. Asante mama. Hata sisi tumeweka hiyo uongozi cross. Haya, tuko na swali lingine hapa. Na vile utakuwa ukweli kabisa vile tumesema, utusaidie. Your Excellency sir. Asante sana mama. Kwa majina naitwa Fares Ogoda Odira kutoka Migori. Your Excellency sir, nitakuuliza swali moja kuhusu mambo ya fishing. Kule ziwa ya Lake Victoria, Mheshimiwa Rais, Wakenya wakienda kufua, wakitoa samaki kwa maji, wakija nao wananyang'anywa na Watanzania, wananyang'anywa na Uganda. Na mambo ya boundary kwa ziwa imesemekana kutoka muda mrefu sana tangu nizaliwe. Kwa serikali yako utakuwa na uwezo wa kuweka boundary kati yetu na Tanzania na Kenya, ili kwamba watu wetu wakienda kufua wasinyang'anywe samaki. Swali lingine la pili ni moja tu. Mheshimiwa Rais, mambo ya sugar. Kuna sukari zinatoka nchi za nje zinakuja Kenya, inatunyima market katika sukari zetu za Kenya. Katika serikali yako utafanya vipi ili kwamba sukari zetu zipate market? Asante sana. Asante sana Bwana Odira. Mambo mawili. Tungependa mipaka yetu isiwe ni vizuizi. Tunataka iwe ni daraja ya kutusaidia kufanya biashara na ndugu zetu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, na tushaweka sahihi tayari mkataba ya Africa Continental Free Trade Area, kumaanisha ya kwamba soko ya Afrika nzima, nchi 50 ni soko moja. So tutatumia hiyo Africa Continental Free Trade Area, ile mkataba tumesign, ili kukubaliana na wenzetu wa Tanzania na wa Uganda vile tunaweza kufanya uvuvi pamoja na kufanya biashara pamoja, bila ya nchi moja ama wafanyabiashara ama wavuvi wa nchi moja kugandamizwa na serikali ya nchi inayofuata. Tutakubaliana kwa sababu tayari kuna mkataba wa Jumuiya ya East Africa na Africa Continental Free Trade Area ambayo inaturuhusu mpango ya vile tunaweza kuwa na ushirikiano, ambayo hata kukitokea shida kuna pia njia ya kuzuluhisha hiyo shida, ili isitokee yale mambo umetueleza inatokea hapa, watu kunyang'anywa mali yao ama wavuvi kunyang'anywa samaki zao ambazo wamevua. Jambo la pili, kwa mambo ya sukari, tumekubaliana zile kampuni zote ambazo kama South Nyanza, nafikiri ndio unazungumzia, na Sony na kampuni zile zingine, tumekubaliana kwamba serikali ya Kenya Kwanza itafanya mambo matatu. Jambo la kwanza, zile madeni yote ambazo hizo kampuni ziko nazo, sasa serikali tayari tumesema tutazifutilia mbali. Lakini tumeenda a step further kusema
Ile madeni ingine yote ambayo ni madeni ya kampuni zingine tutanegotiate kama serikali na tuzilipe hizo deni na turudishe ile kiwanda kwa wananchi ili tuanze upya. Na kwa sababu hizi kampuni nyingi mashine tayari imekuwa kuku, tumesema pia we will have new investment katika mills zetu, na ili wakati tunaziweka katika hali ambayo wananchi wanaweza kuwa owners, iwe ni mill ambayo inafanya kazi na haihitaji pesa nyingi. Tumekubaliana? Na jambo la tatu tumesema tutakuwa sasa na mpango ya partnership kati ya wakulima, county government na serikali ya kitaifa, vile ya kuendesha hiyo kampuni ina maana yenye itahakikisha kwamba wakulima wanaendesha kilimo yao ya sukari na wanaendesha kwa njia ambayo inawapatia faida. Wewe unajua kama wewe ni kama wewe ni mkulima wa miwa ya kwamba mara nyingi wakulima wa miwa wanasema kwamba wanaenda na kitu inaitwa DR kwa ile payslip yao, kwamba wanadaiwa na kampuni na wamesupply miwa yao. Na jambo la tatu vile nilikueleza, lazima tuwasaidie wakulima na farm inputs. Unakumbuka mara nyingi wakulima wananunua mbolea kwa bei sasa imefika shilingi 6,500. Ili kupata ongezeko ya mapato ya kilimo, ile inaitwa productivity, lazima kuwe na pembejeo, lazima kuwe na mbolea, lazima kuwe na ile program ya weeding, lazima kuwe na program ya kuhakikisha kwamba miwa inakatwa in good time. Kwa sababu mara nyingi wakulima wengi wanangojea 5 years kwa ile product ambayo ingekatwa ikiwa miaka 2. Tulikuwa na shida hiyo wakati tulienda sehemu nyingi, Transmara. Watu wa Transmara, watu wa Narok walitueleza matatizo, wakulima wanangojea mpaka hata wanatoa hongo kwa kampuni ndio miwa yao ikatwe. So those are the challenges we will eliminate so that we can make sugarcane farming productive, so that farmers have a place to sell a proper meal that is functioning. Kwa sababu ukiona zile kampuni ambazo ni za kibinafsi wanatengeneza pesa, lakini zile kampuni za serikali hazitengenezi pesa. That is the transformation we are going to cause in the sugar industry. Okay, we all agree our leaders have a big day tomorrow, so we'll just take 2 more questions in succession. And we'll start with you. Thank you. Your Excellency, my name is Hudhaifa Muhammad. My county is Wajir. And my question to you is, be it depression, family dysfunction is an increase as we speak in our country. I didn't hear you. Be it family dysfunctions or depressions and many more is an increase in our country. So my question to you is, what is your plan or your opinions in matters of mental health status situation in our country? Okay. Did you say in succession? Yes. Thank you, Your Excellency, the 5th President. Within 3 days, you'll be the President, our President. I have 2 concerns. We signed the Disability Charter. When are we going to sign the Disability Charter? Number 2, in the Disability Charter, we are talking about integrated system of education, not special schools. Children with disability being separated from all the special schools. So during the debate, when you are talking, we didn't see you address that. Thank you. Thank you very much. Of course, my dear sister, I didn't address many things. You know, there are so many things that I didn't address because of the time constraint. But I agree with you 100%. In fact, people living with disability educated us
we were really educated when we sat with the people living with disability. In fact, we were proposing to build more schools that are special schools. They told us, no, we don't want special schools. We want to learn with the rest of the students. And it was amazing. So, so thank you very much. For your information, we are going to sign another 4 charters that are special. One of them is the Disability Charter. And I think we are going to organize a special day for the Disability Charter. They will not be part of this ceremony because the Disability Charter, in fact, you know, you remember, even after we had listened to matters of or issues on disability in every county, we still had a separate day and forum for us to discuss only matters of disability. The signing of the charter on matters disability is not going to be mixed with all this. We are going to sign a special one on a special day with people living with disability. So relax. And then finally, oh yeah, my good brother there from Wajir has talked about mental health. I agree with you, my good brother, that we haven't paid enough attention to matters mental health. And in fact, when you see cases of suicide go up, cases of homicide go up, cases of even policemen, you know, getting themselves, shooting their colleagues and their family members and that kind of thing. It is the case of mental health that we are not addressing. And in fact, for your information, we had a special session with our medical professionals deliberately to discuss matters health. And our universal health coverage program that we have set out will actually make it possible for every Kenyan to be able to access all categories without exceptions. Because, you know, the problem we have now with NHIF as it is that it has many exceptions. It covers you to this extent, beyond here, and many of the exclusions, by the way, are cases like mental health. We are now making it possible that the health insurance cover that is going to be available to Kenyans is going to cover all illnesses. And in fact, we're going to make it possible for people suffering from mental health to go and be treated and be taken through a process paid for by universal health coverage that will be available to every Kenyan. We have one more? Just one more for teachers. Yes. My name is Alexander Kirui from Bomet, a businessman, and also a parent. The problem which I see was about the teachers, graduates. When I read on a newspaper, there are over 300,000 who have graduated and they have not been employed. I'm happy in your manifesto you touched it. But I wanted an explanation how we can do, because as a parent, we have put a lot of resources in educating these teachers. They are with us, and if they are employed by TSC, by your government coming up, that will also improve the economy. So it is my question that what can you do in order to employ them, to absorb them, so that the TSC can absorb all of them? Okay. Thank you. We have made a commitment this way. We actually had a serious symposium. In fact, it took several days, and we had a final one right here with the teaching fraternity. And we went through all their issues. We made a commitment to the teaching fraternity, which is in our manifesto, that in our first year, we will employ 58,000 teachers. In our second year, we will employ another 58,000 teachers. And progressively,
make the student-teacher ratio what is recommended internationally, so that more and more teachers get hired. The problem of unemployment is not just with teachers. The problem with unemployment cuts across the entire spectrum. That's why we are saying, as Kenya Kwanza, we have 5 million young people out of school, just like out of college, who are not gainfully employed. And that is why we're saying we need to have a deliberate program on how to grow the economy in such a manner that it creates jobs. You can grow the economy without creating job opportunities. If you grow the economy in certain sectors, you will not have the benefit of creating jobs. This time round, we want to grow which will create more jobs. Those are the areas we will target as we work on our investment portfolios going into the future. And among them will be the teaching fraternity. We have already made a commitment on the first 2 years. The rest will be made as we go along, and we have a very robust engagement with the teaching fraternity in Kenya to sort out some of their challenges to do with delocalization, for example. And we have said that this is a program we are going to stop so that teachers can teach wherever they want. If they want to teach in their home counties, they should. And if a teacher wants to teach in a different county, instead of it looking like a punishment, we're actually going to flip it so that if you are teaching outside your county, you are actually paid an allowance. So that we change it. Instead of a teacher feeling that they are being punished by being told to go and teach away from home, many more teachers, when they know that there is an allowance, they might actually opt to go and teach elsewhere, away from their counties. So this is what we want to do. Thank you, Your Excellency. You may mention or introduce the leaders with you as you make your concluding remarks. Okay, so again, ladies and gentlemen, as I said earlier, this was not done by one person. This is a team effort done by many